in most cases means of transport tunatumia watu wa boda. Umebeba hapo nyuma kama dem, mtu wa boda, wewe umeconcentrate, hujui kumbe ako na mambo yake. All of a sudden anashika just sudden breaks. Ndio book zako zijigonge kwake. So ikitu ikuangi like ni accident. Kuna zile za accident, but in most cases everything is at stake. Everything is at stake. Hello guys, welcome back to At Stake. Feel welcomed, and my name is Samantha Muganda. Today I'm the host. Hello everyone, I'm Jemima Kach. I'm a nurse by profession working for Mildma International Kenya, based at the Youth Center. Thank you so much. Okay. Hello. Karibuni sana. I'm Justice Uchien. I support mental health services at Bondo Youth Wellness Center. I also support community paralegal services at our neighboring community here in Bondo Sub-County. Okay, thank you so much. So today we want to talk about gender-based violence, and I am interested. The reason why I'm interested in gender-based violence is because of the things that we are seeing in the community. We find that young people are facing gender-based violence. Now, whereby there was a scenario where kulikuwa na msichana ameenda home, and then mamake aliolewa na yeye, the dad akalala na yeye, and then akona mtoto. So you find that this thing happened, but to the lady in her heart, but to the mom it's a normal thing, unaelewa. So this is the reason why nili come up, so that we can discuss about gender-based violence. It's violating someone because of their gender, sex, or because of their social status, unaelewa. So kama hii scenario penye mtoto alikuwa violated na the father, unaweza tuambia inaweza kuwa which form of gender-based violence, because yeye mwenyewe haielewi ni gani? Okay, yeah. Asanteni. First of all, we need to understand what is this thing called gender-based violence, or GBV for that case. So gender-based violence, just by definition, we have so many forms of violence. Violence ni ile hali ya mtu anakupiga, like anakunyanyasa, like anakufanya usipate ile right yako. So hizo violences huwa zimekuwa grouped. Kuna zile zimekurated to gender, like kawe ni dem unanyaswa juu ni dem, kawe ni chali unanyaswa juu ni chali. Yeah. So gender based violence is any form of violence yenye unapata based on your gender. Like unakuwa violated based on your gender. Na mostly inakujanga kama gender yako ndio minority. Like kama place huko kuna wanaume wengi na wewe ndio msichana, unapata kuna some issues uwezi pewa juu we ni dem. For example, in our society, in our community, like even what I'm normally doing at the center, you find that most of the cases unapata mtoto msichana amedhulumiwa na kijana, amekuwa raped, amekuwa sodomized, kani chali. So that form of violation yenye na target gender ndio tunaita gender-based violence. Yeah. And which are the forms of this gender-based violence? Because tunapata mtu anaweza pigwa, that's a violence, ndio. But mwingine amerepiwa, mwingine maybe nimetembea kidogo kaboyka kanispank matako, that was ameni violate kama rights zangu. Which are the forms of gender-based violence? Okay, thank you very much. So forms of gender-based violence ni zile njia zenye hiyo violence inakuja aje. Kuna zile inakuja kwa kupigwa, zile inakuja kwa kuwa violated sexually, zinakuja kwa mtu anakudeny something, zinakuja kwa mtu anakutusi, anakubuli. So we have some terms normally attached to those forms of violation. So tukianza from number 1, tuko na ingine inaitwa SGBV, sexual gender based violence. So hii ni violence yenye inakuja like mtu anakuviolate sexually. Like mtu anakuspank vile kwa street wamesema Samantha, ama mtu anakurape, ama mtu anakusodomize, ama mtu anaku defile. Unaona? So hiyo ni sexually related. Ndio maana inaitwa sexual gender based violence. Then unapata in most of our community, normally as I introduce myself, I told you that I also work in HTS services. You find that mtoto ameletwa na mzazi amekuwa raped, unaona? So mtoto akiwa raped, hiyo tunaitwa sexual violence. Sawa. Then kuna other forms pia, vile amesema kuna other forms. Form nyingine pia mtu anaweza kuwa like unaishi na msee, kama we ni chali una date dem mwingine, na in one way or another unapata huyu dem kuna venye anaweza kukukosea, si ndio? Alafu end up umpige.
physically. Hiyo tunaita physical violence. Hiyo mtu kukupiga juu ya uko wezi retaliate, like wezi impiga tena, like juendi uko undermined because of your gender, tunaita physical violence. Then kuna hii violence ingine yenye like umekaa tu na msee mnapiga story, like kama ni boss wako, ni baba mkubwa ama ni mama mwingine mkubwa, alafu huyu msee all of a sudden anaanza kukutusi like ona huyu kichaa, ona huyu kama ni mamake ni nini. Hizo matusi tunasema ni emotional violence. Emotional violence juu itakuwa so you pay ni GBV, mtu kunitusi ni GBV. Yes, that is and I should report it. Yeah, you need to report. So mtu akikutusi, anything itakuwa interfere na akili yako vile ulikuwa unafikiria, interfere with your mental state, unasema ni emotional violence. Sawa. Then tuko na violence number 4, of which watu wengi wana undermine, like waoni kama ni violence, like kuna msee, uko na bibi, uko na girl, uko na chali, na huyu chali kuna uwezo wa kukusupport financially, but anaamua tu kusupport, anaacha tu like anaona kuna haja sasa, kwani dem anafanya nini na pesa, like mama ana earn salary, baba pia ana earn salary, but huyu baba anataka huyu bibi yake at end of the month bibi alete pesa kwa nyumba ndio aanze kupiga budget. Hiyo tunaita economic violence, ile yenye mtu anakunai right ya kuact or kuargue in terms of your economically, kumake hizo budget, kumake any economic decision. Anataka yeye kama mkubwa juu yeye ni chali, kwa hiyo boma atake ndio amue, tunaita economic violence. Okay, just thank you for your explanation. Yeah, forms of gender-based violence. Okay. And about sexual gender-based violence, being that the Malmo International Kenya focus too much in triple threats, where we have prevention of new infection, both HIV and STI, and then prevention of early pregnancy and sexual gender-based violence. Then ukikuja unapata kuwa sexual gender-based violence iko kubwa, si ndio? Yes. And then we find that most ladies, not si hata wanaume wanakuwa violated. So unapata both ladies and men wanakuwa violated na wajui. Unaona unatembea tu kwa soko, unapata mtu anakusukuma tu matiti, wewe unapita tu. So unapata these things are sexual gender-based violence, yet hatujui, and then hatujui kama tunafaa kuzireport, si ndio? Jemima, can you tell us some of this form of sexual gender-based violence, at least nijue next time mtu akiniguza matako naenda kureport. Okay, thank you so much, Samantha. There's so many forms of SGBV or sexual gender-based violence. The main ones are always associated with defilement and rape. Those are the most common ones that once we talk about SGBV, hizo ndio watu tunafikiria in that direction. But kuna the other ones zenye atujapea kipaumbele, like it's just something that is there, we don't think, or people don't take them as violence to the people that wamefanyiwa. We have for example, umetembea tu hivi mtu amekuja kukupiga tako. Hiyo ni gani? Is it the same na kuspank ama hiyo ni gani? Yes, hiyo kuspank. Okay. Mtu amekuja tu amekuspank, labda ameenda ama mbaki amekuangalia, ataona unataka kureact aje. In most cases means of transport tunatumia watu wa boda. Wewe umebeba hapo nyuma kama dem, mtu wa boda, wewe umeconcentrate, hauji kumbe ako na mambo yake. All of a sudden anashika, just sudden breaks. Ndio book zako zijigonge kwake. So ikito ikuangi like ni accident. Kuna zile za accident, but in most cases haikuangi accident. In most cases haikuwa accident. Wanaifanya so that they feel what they want, but because amekubeba na tazingizia hiyo the break, ni hivyo. Then I think the bit of yenye I'll give to Justo to give more details about ni IPV. IPV ni hiyo violence inafanyika ndani ya
among the people who are staying together or are in relationships or married. So I think from there, just talk and pick. Na apart from just bado hajapika, I'm just interested. Kuna hii ingine yenyewe umekaa tu na wanaume mmekaa pahali alafu ama class unaona kijana na kufinyia macho. Ujaribu ku avoid lakini bado anazidi tu. Hiyo mimi macho yake iko na shida. Nadhani kuna reason yake. But kuna kwa kinetonga the situational analysis. Kwa hizo scenario zote Jamie ameongelelea, kuna zingine ziko like hiyo kufinyana. Pengine hiyo place imejaa, itabidi tu umefinyana. So kuna situational analysis, then kuna huyu jamaa anafanya hii like akona intention gani? Intention yake ni gani? Pengine huyu mtu wa boda kulikuwa na emergency akashika break. So unaona? That is justifiable. Hata ukimstaki itakuwa justifiable like kulikuwa na emergency nikashika break, by bad luck dem akafanya nini, akanigonga na hiyo force of inertia force. So kuna hiyo situational analysis. Alafu pia kitu yafaa tujue wadau, kuna hii gender based violence haifanyiki kwa wanawake peke yake. It does not happen to only ladies. For example me, kuna time hii sema ilikuwa perpetrator, kuna hizi tamu watu wanatumia kwa as a paralegal officers. Kuna perpetrator, then kuna survivor. Perpetrator ni mtu mwenye amefanya hiyo violence, then survivor ni mtu mwenye amefanyiwa. In any case ijali to fatalities, tunasema ni survivor. So kuna ile point yenye niliambiwa, although siku proof na siku report, niliambiwa like wanaangalenga watu in a sexual way. So sijui like how to what extent that it amount like chale akikuangalia unasema ni a sexual way, like hiyo na mnasaidia kama mandates like to what extent like ukiangalia mtu anasema huyu mtu anaangalia sexual. But si kuna kuanga tuna macho mengine yenye wao boys mnatan tu like inakuja tuweka tu kwa comfortable. Maybe Jemima wewe uje nini mimi na nimesha experience mara mingi so many times, maybe ka Jemima bado. I need to be keen on you now. But me sidhani like what I'm trying to say, tusiangalie gender based violence kwa perspective ya female gender. Kuna wanaume pia wana like in my work, in my line of duty, I normally do therapy for the survivors here at the center. Kuna time niletewa a boy akikuwa sodomized. Unajua kuna sodomy. So sodomy is a form of also of violence. So vile alikuwa anajaribu kuelezea forms of sexual gender based violence, kuna hii kuna rape, then kuna defilement. Rape and defilement is a forceful sexual encounter whereby there is a penetration. What differs now is the age of the victim. If the victim, kama huyu mwenye amedhulumiwa ako below 18 years, gava ama sheria nasema huyu amekuwa defiled. But kama huyu mwenye amedhulumiwa ama victim ako above 18 years, then gava ama sheria nasema ako raped. So now, both of them are sexual violence. Sasa in terms of age inazivari, alafu punishment pia ziko tofauti for the two scenarios. Then kuna hii point inaitwa IPV, intimate partner violence. Hii point pia watu wengi wanaiachilia like ni culture ni nini. Hii sasa violence inafanyika watu wenye wameoana, the married one wameoana ama wana date, they are in a sexual relationship, wana date ama wameoana. Hii point yenye chali wako anakulazimisha you have sex with him, anakulazimisha you have sex with him whether you are willing or not willing, being that amekuoa, mna date, so your sexual right ni automatic, you can't give about it. Hiyo tunaitwa intimate partner violence. So any violence inakuwa perpetrated by your partner. Your partner can be your husband, your partner can be your sexual partner, maybe boyfriend, unaona, or girlfriend. In any case anakudhulumu ama anakuviolate sexually or any form like physical, anakupiga, anakutusi, anakurape, unaona, hiyo tunaita intimate partner violence. So you need to be very careful about it. Na kitu yenye iko on the rise, unapata mama anapigwa na mzee anasema nikiripot watanijaa jaji, ama mzee anapiga na mama anasema mwanaume ni kuangania. And then in some community you find that is a normal thing to them, like bibi kupigwa hiyo ni kitu normal. Culturally to them it can't be normal, but criminality is not normal. Mtu kukupiga haiko justified by whichever way is possible. Unaona, that's unaita intimate partner violence. Yeah.
Okay. So, hey, Jemaiwa. Just to, before Samantha, just to, do you think the community, or rather the society, understand that IPV is not right? Like when an action is to be taken against somebody who has violated a partner, either just in relationship or they are married, there's the aspect of how the community looks at it. Because IPV is a term that, if I'm not wrong, it came up after there were so many cases of IPV that were monitored or were seen common in the community. So do you think currently, now that the term is there, it is in the legal, there's the legal aspect of it, it is in the law. Do you think the community understands that IPV is not right? Okay, thank you for that very good question. You are asking whether the community is aware about IPV and their perception or their take about it, and if someone is reported, the punishment to the person should be subjected to, right? Yeah, in our community, in our local community, the organization that is Malmi International, we are trying our level best through the legal aids. We inform the community, because for you to know that this is a right, this is wrong, you need to be informed first. That's why I normally do the legal aids during the community outreaches. We sensitize the community to know that IPV is there. We don't need to rely on, we normally call them the backward cultures. Like now the FGM, we group them like in the FGM. No, because someone can violate you, yes, is your husband, sindio, anakupiga, anakufanyia nini. Alafu the moment unakosa kureport, you as individual, you as the survivor, kuna kitu inaitwanga traumatic event, ina recap, inakuja baadaye inaitwanga post traumatic disorder. So unaona, maybe mtu anakupiga leo, anakuslap, kisha anakufanyia nini, utafika long last, kuna siku atakupiga mpaka uzimie. So unaona, so we normally try to inform the community. How should you know, to what level should you say that hii sasa imepita kiwango. So unaona, kunapata kwa hizi baraza ama hizi vikundi za watu wanapiga story, wanasema ati mwanamke usipopiga atakuzea, lazima umpige kidogo. So unaona, so that is not justifiable. Unajua the world yenye tunaishi sahi, yafaa tukae chini tu, you have a dialogue with one of us. Unaona, tukae chini tuzungumzane. Unaona, usiniongelee but tuzungumzane, like you bring your part, I bring my part, tuna give all agreement. So as at now, naweza sema not all wako aware, but we are trying to enlighten the community wajue IPV iko na ni kitu yenye ni mbaya. We need to stop it. Okay. Yeah. Hey, thank you so much. Discussion imekuwa, and I think sexual gender based violence iko abroad and inataka discussion sana. So next thing, tume come up na forms za sexual gender based violence. Tukasema kuna defilement, kuna rape, kuna IPV, kuna sexual harassment, assault. All these are under sexual gender based violence. Yes, kuna point nyingine tunasahau hapo. Kuna kwa hizi point zote, kuna nyingine inaitwanga attempted. Unaona? Kama ni rape, kuna attempted rape. Kama ni defilement, kuna attempted defilement. Kama ni any form, kuna hiyo attempted part. Attempted physical violence. Ni ile point yenye msee ulikuwa unatembea, then huyu msee alikuwa anajaribu kuku grab, si ndio, maybe akuende nawe kwa kichaka kurave, si ndio, but all of a sudden ukapata msamaria mwema, mtu atatoa tu mahali tu akamshauri mtu akakimbia, tunaita attempted. Unaona, alikuwa na idea ya kukurave, but kuna kitu imefanyika, akafanya nini, akaacha hiyo nini. Or maybe ulikuwa na silaha, ulikuwa na spray, most of you sikuwa natembea na spray, ama you are good in martial arts, ndio, ukamlemea akakimbia, tunaita attempted. So unaona, so hizi pia yafaa tujue. Unaona, yafaa tujue kuna the actual part of it, then kuna point ya attempted. Hiyo pia tunclassify as what? Violation. Yeah, that's the point I was trying to bring up. Okay. Yeah. Asante sana Justo. So I want to ask something about rape na defilement in case imefanyika. In a scenario where mimi kama msichana nilikuwa natembea huko kwa community, and then mtu vrute ani rape immediately, si ndio? Natoka kwa community.
you will start by telling us what are the things that you are going to do, and then you are coming to Jemima. Being Jemima is a nurse, hata to advise the medical part on what to do, and then just utatuambia what are the things yenye nafaa kufanya immediately nimekuwa raped or defiled, because assault lazima mimi ndo niseme like sidhani kama kuna evidence ya assault, maybe kama kuna witness, but sasa utasikia ukipigwa ukilia usiku mtu atasikia. Okay, but sasa kwa rape and defilement nimekuwa raped, ndio hiyo mimi nafaa kwenda nioge ama nifanye nini? Because nataka kwenda kwa hospitali, so maybe my boyfriend anafanya kwa hospitali, nitaenda nikibleed nini. Yeah, so at least uniclarify your part kind. That's very good. We normally say that here at the center kuna kitu tunaitanga unzipping comes with responsibility, ndio? Yeah. So kuna kwanga na consequences of having sexual encounter. And the consequences can be good, your pleasure, like the good part of it. And then kuna zenye negative part of it, sindio? Like the infection, the trauma, unaona. So, in any point, we normally say that sexual intercourse should be, the two of you should agree. Unaona. In any point, there is a forceful encounter of sexual intercourse. The tunasema rape ama defilement. Number one, you need to do something. We start with the medical part of it before we proceed to the legal. No, because we need to prevent any medical outcome of it. Because tunajuanga most of the cases tunakuwa na 3 outcomes kama umeengage into sexual unprotected sexual intercourse. Ndio. Number 1, tuko na unplanned pregnancy. Yafaa tuzie hiyo. Number 2, tunakuwa na kitu inaitwa STI, sexually transmitted infection. Yafaa pia tuzie hiyo. Number 3, tuko na HIV virus. Yafaa pia tuzuie hivyo. So the main thing what tunafanya as community paralegal, number 1, tuna sensitize the community where we normally do our outreaches. Tunawaambia in any case, by bad luck, we don't intend that they get rape ama defile. By bad luck, hiyo kitu imefanyika, ensure number 1, umekimbilia wapi? Hospitali. Na ukienda hospitali, enda tu venye huko. Usienda tuende uoge, ubadilishe nguo, hapana. Enda tu venye huko, ndio hivyo venye huko ndio itasaidiana maofisa polisi wafanye nini? Wachukue evidence. Because most of the evidence inakunga wanaenda kuchukua the sample around the area, your private part, hiyo nguo yako, in any case aliguza nguo, like the all of everything else. Hii itawasaidiana kufanya nini? Kuchukua the evidence. Unapata most cases mtu amekuwa raped, ndio? Kesi imekuwa reported, alafu unasikia there is insufficient evidence. Mbona? Juu huyu dem alioga ndiye akaenda usi. So daktari alikuwa anaenda kufanya uchunguzi, napata kuna kitu. Unaona kitu kama hiyo. Yeah, so kuna hiyo part number 1 yafaa uende hospitali. So kitu ninafanya hospitali, nasa atasema, Jamie atasema nini nafanyika hospitali. So unaona, ukishaenda hospitali, then kuna hii part yafaa report. Kureport ni wapi? Kwa chief, kwa police station. Ukienda kureport kwa police station, kuna kitu yafaa identify umereport hii case, inaitwa OB number. Hiyo itasaidia kutrace kama case ilikuwa reported na nani. Case ishakuwa reported, polisi accompany huyo mtoto mwenye amekuwa raped ama huyo mwenye amekuwa defiled hadi hospitali. Wafanye nini? Wajaze post rape care form na P3. P3 ni ya polisi. Post rape care form inabeba details, medical details za hospitali. Mtoto alikuja aje, kulikuwa na any bruises, aliraruliwa, amefanyiwa nini, ameshonwa. Unaona, hizo medical details zote inajazwa kwa post rape care form. Napo kwa post rape care form pia huwa naingilia kama counselor. Kuna part yetu pia tunafanya what? Psychosocial assessment. Tuna assess psychologically how is the lady or how is the what? The survivor doing psychologically. Then tuna touch hizi form zote, nenda wapi? Kwa polisi. Kwa polisi zikishafika, polisi anazichukua, anazipeleka kwa ODP. So unaona, hapo kwa ODPP anaenda kuverify kama hii case iko valid for proceeding. Sawa. So kwa ODPP akisema yes it's okay, you can go and make an arrest and take this court what? They take this case to court. Ikifika kwa court, most of the survivors huwa wanaogopa ku report juu hawana pesa nini. Maldive International wako na lawyers yenye wana support, wanaitanga pro bono lawyers. So kwa community tuko na community paralegal officer, anasaidia the community,
anasaidiana the survivor kufanya nini, kufuatilia kesi. Ikifika kwa court tuko na lawyers. Hawa lawyers tunaita pro bono juu they act on the behalf of the victim for no pay. Unasikia hadi hapo? Yeah. So huyu lawyer atasaidiana like mambo za case proceeding inaenda wapi, unaenda level gani, unaona. Then kama in any case kuna is the victim, mtoto mwenye amekuwa defile akona maybe a way of ayuko secure hiyo place, watu tunamchukua tunapeleka wapi, kwa rescue center mpaka kesi iishe. So Jamie atatuambia legal part wanafanya nini, like what do you need to do. No. Okay, thank you Justus for your explanation. Kindly Jamie matuambie the medical part. Okay. Just as I'm going to conclude about the medical bit, I would just like to add, while our wish, because of the urgency of the medical services that a survivor needs to get, we would want the survivors to report first to the hospital, but depending on where can they get help first. If the nearby place that they can report is a police station, they can as well start from there. We are lucky that most of the police stations and the police post, you will get either 1 or 2 police officers that were trained on GBV. We call them gender desk. They normally, so gender desk from officers. there, in case it is reported to the police first, then they will know what to do. They will rush this person to the hospital. Now, if the survivor comes to the facility, remember Samantha mentioned about the triple threat. That is HIV, the pregnancy bit, and the STIs. What we do, we have the tests that have to be done immediately. The HTS needs to be done. We have to refer the client to lab for something that we refer to as swabbing. We are going to swab to get if there is any evidence of spermatozoa, or rather the sperm. But this client needs to come as she or he was. Vile amekuja, hajaoga from the scene. Hii wanafaa kujua. I think tunajaribu kuhakikisha in our interaction with the community, we'll let them know this. Vile umetoka from the scene, kuja ulivyo, usihoge, beba manguo ama usitoe manguo from there, because from there we are going to get some of the evidence kwa hizo manguo. By swabbing before aoge, we will get the spermatozoa, or rather in the case of a man, we also look for the evidence. So just word on something like, there. Kuna cost to incur. Unajua sasa tuna mambo za shani ni nini? Jua tu ukiwa sexual any form of violation ikiwa reported kwa police station, hiyo ubi number itakuwa kama waiver. You won't pay for anything, for the test, for the medication. You won't pay. It has been catered for by the government. So much Jemima and Justus for bringing that important point for the in case of gender-based violence. So it's a wider topic, and I think tutaendelea na response to our people outside there, maybe when wanataka kunomo. So as we are finalizing our discussion of today, what are the final things that you can tell people outside there who maybe has faced or in case of sexual gender-based violence? What is the final thing that unaweza waambia? Okay, my take is like let's be our brother and sisters keepers, and let's all know that talking is the first step of healing. If you open up, is when you can get the assistance. The assistance is there. We offer so many services here at the center. Other than the medical and the legal part, we also offer the psychological part of it. We work with you through the journey, through counseling, through the referrals. If there's any need, you need other support which you won't offer because of our ability, we refer. Like so, just ensure that you are in a safe place. Be well, report any case.
If there is anyone hindering you to access the justice, we will ensure that you have achieved that justice to the what? To the latter. Anybody else, like you also need to know that kuna forms of violence zenye haziwezi shughulikiwa hapo chini. Like kama kuna physical violence, mtu amekupiga, yafaa ifuatiliwe hadi what? Kwa court. Sawa. Sexual violence, any form of sexual violence, yafaa iende wapi? Kwa court. Anybody mwenye anajaribu kumaliza mambo chini ya maji, hatua inachukuliwa against the person. So just open up, the support is there, and we're ready to work with you through the journey until its conclusion. Okay, Jemima, what is it that you can say finally when you're closing our discussion? As I conclude, I would like to talk to the community, and the voice is that it is not your mistake to be violated. Yeah. It is not your mistake to be violated. Should you find yourself in such a state that you're vulnerable, just get yourself to be supported. If you can get to the hospital first, please get there so that you be supported. If you can get yourself to the police station first, get yourself there. If there's any trusted person in the community or in your family that you can report to, that you feel is going to support you throughout the journey, just feel free to report within the right time so that you get all the support. Thank you guys for taking your time to come for the discussion. It has been an interesting discussion, and I think kuna pati mibaki a response which we'll discuss later. So thank you guys for your time, and feel appreciated to be at stake. Asante. Bye. Everything is there.